Hola, mi nombre es Sky Noah Waters. My name is Sky Noah Waters. Y quiero darles, como estudiantes o maestros, and I would like to give you, as students or teachers, una mapa, a map, de cómo aprender otro idioma en verdad y muy profundamente. Of how to learn another language in truth, really, and very deeply. Si vamos a enfrentar un desafío muy grande, if we are going to confront a very big challenge, tenemos que ser honestos. We have to be honest. Por ejemplo, for example, si queremos subir una montaña muy alta, if we want to climb a high mountain, tenemos que pensar bien en qué tenemos que traer con nosotros como agua y comida para subir la montaña y cuántas horas nos cuesta. Y si tenemos que dormir en parte de la montaña antes de subir al fin. And we have to think about what we have to take with us, food and water, how many hours it's going to take us, and if we might have to sleep on the mountain before we get to the end. Si no pensamos en esa manera y simplemente empezamos, if we don't think in this manner and we just start, más probable no vamos a llegar al puro fin de la montaña. Most likely we're not going to get all the way up the mountain. Es lo mismo con aprender otro idioma. It's the same with learning another language. Y si tenemos una guía, un maestro para ayudarnos, and if we have a guide or a teacher to help us, ese maestro probablemente no puede traernos más arriba que donde él ha subido. And this teacher probably can't bring us higher up than he has climbed. For example, mi nivel de inglés es lo más alto posible en exámenes. My level of English is the highest possible in exams. Así en teoría. So in theory, I could maybe teach somebody to get to the highest language levels of English. Yo podría tal vez enseñar a alguien a llegar a los niveles más altos de inglés. Pero for me, lo más importante es el nivel de español que he logrado como un adulto cuando empecé a estudiar español con 22 años de edad. But for me, what's more important is the level of Spanish I have obtained starting to study Spanish at 22 years old. Entonces puedo decir que yo puedo guiar a estudiantes en esa montaña, so I can say that I can guide students in this mountain en inglés o en español, in English or in Spanish, para aprender, to learn, aún como adultos, even as adults, para llegar en inglés o en español, to arrive in either English or Spanish, a mi nivel de español, to my level of Spanish. Porque domino este nivel de español y lo aprendí como segundo idioma como un adulto. Because I dominate this level of Spanish, or I mastered this level of Spanish, and I learned it as an adult. Bueno. Good. Educación con adultos es diferente en algunas maneras importantes
que educación para niños pequeños. Education for adults is different in some important ways from education for children. Los bebés y niños jóvenes pueden dedicarse más a la imitación de lo que les presentamos. Babies and little children can dedicate themselves more to imitation of what we present them. Sin embargo, even still, niños pequeños les gustan ganar independencia. Eso es mejor para ellos. Even still, little kids like to gain independence. And it's good for them to gain independence. Entonces, siempre tenemos que pensar en este equilibrio entre dependencia y imitación y independencia y creatividad. So we always have to think about this equilibrium between dependence and imitation versus independence and creativity. Y en el principio, con mis clases con adultos, and in the beginning for my classes for adults, yo uso un poco de presentación y imitación. I use a little bit of presentation and imitation, especialmente como con canciones para repetir o cantar si quieren, especially with songs to repeat or even sing if people want to. Porque eso es divertido para un adultos a veces, a repetir y imitar. Because this is fun for even adults sometimes to repeat or imitate. Pero en general, but in general, yo quiero menos presentación y imitación con adultos. I want less presentation and imitation with adults. Y aquí yo creo que fracasamos mucho en la educación de idiomas al nivel mundial. And here, I believe we fail in the education of new languages on a worldwide level. La gente piensa en educación más como presentación de información y repetición o imitación de la misma información para pasar exámenes. People think of education more as the presentation of information y la repetición and repetition and the imitation of information to pass exams. Tal vez con la creatividad del maestro para hacerlo más fácil de recordar. And maybe with the creativity of the teacher to make it easier to remember. Y en la enseñanza de idiomas más moderna, and in the teaching of languages in a more modern way, los maestros han llegado a ser mucho más creativa y dinámica en sus presentaciones de información. And in the modern education of languages, teachers have become much more creative and dynamic in their presentation of information. Con más actividades divertidos que usan metodologías como TPR, that use methodologies like TPR, Total Physical Response, respuesta físico total. Entonces, so, para darte un ejemplo, to give you an example de TPR, of TPR, yo puedo decir al estudiante, toca el lápiz, el lapicero negro. Touch the black pen. Y lo toca. Touch the yellow pen. Y lo toca. Y después los estudiantes dan los mandatos también. So I could say, touch the black pen, and the student touches the black pen. Touch the yellow pen, and the student touches the yellow pen. And then the students can give commands to each other also. Sí, hay montones de
actividades creativas que maestros presentan a clases para hacerlo más divertido, a repetir lo que el maestro está presentando. So teachers have developed a lot of ways to make it more dynamic for students to repeat what the teacher is presenting. Pero tenemos que cambiar para en verdad subir la montaña completa. But we have to change this to really climb the entire mountain de aprender otro idioma en verdad. To learn another language, really. Porque en la vida normal, because in normal life, cuando queremos usar un idioma para comunicar con otras personas, when we want to use a language to communicate with other people, no es para imitar. It's not for imitating lo que alguien nos presenta, what somebody presents. Queremos compartir algo nuevo con los demás. We want to share something new with other people. Entonces, si nuestro proceso entero es a imitar lo que el maestro presenta, so if our entire process is to imitate what the teacher presents, cuando nos encontramos en conversaciones naturales con gente hablando en otro idioma, when we find ourselves in natural conversations with other people using the language, y tenemos que inventar algo nuevo, and we have to invent something new, quedamos en shock. We were in shock. Porque nos sentimos preparados. Because we don't feel prepared. Entonces, therefore, para subir esa montaña, to climb this mountain, yo como maestro de idiomas, I as a teacher of language, tengo que empezar a presentar menos. I have to start to present less y ser más como un coach, and to be more like a coach, un entrenador, a trainer de deportistas, of athletes. My students in English or Spanish, mis estudiantes en inglés o español, deben convertirse en deportistas de idiomas. Have to convert themselves into athletes of language. Como en el campo de fútbol, like in the soccer field. Yo no puedo presentarte cada movimiento de las piernas y la bola para hacer los goles. I can't present to you every possible movement of legs and a soccer ball to make goals. Yo tengo que prepararles a inventar mientras que están jugando. I have to prepare you to invent language creatively when you're playing. Okay? Para hacerles deportistas de idiomas en el cerebro, so to make you athletes of language in the brain, tenemos que conocer qué es el cerebro y entero y cómo podemos usarlo y desarrollarlo completo. So we have to know about the brain and how to use it and how to develop it completely. Como por ejemplo, for example, en la metáfora de fútbol, otra vez, in the metaphor of soccer, another time. Si yo soy el coach de los deportistas, if I'm the coach of the athletes, puedo hablar de cómo correr mejor con los brazos también, y cómo poner la espalda y la cabeza y
mantener la flexibilidad. So if I'm the coach of the soccer players, I can talk to them about how to use their arms, how to hold their back, how to move their head, how to stay flexible. Temas en general. General themes. Pero no todos los movimientos precisos, but not all the movements precisely. Entonces, therefore, necesito que mis estudiantes aprenden del paquete completo de educación del ser humano. So therefore, I need my students to learn the complete package of education of a human being. Y el cerebro trabaja con varias motivaciones y mecanismos. And the brain works with various motivations and mechanisms. Y eso se aplica al proceso completo de educación. And this applies to the complete process of education. Si vamos a llegar a tener dominio completo sobre el uso de otro idioma, if we're going to come to have complete mastery of another language a un nivel profesional, at a professional level, tenemos que activar todas las partes de nuestra motivación y capacidad como seres humanos. We have to activate all of our possibilities of motivation and capacity as a human being. Ok, entonces, necesito que ustedes en verdad aprenden de todas las motivaciones de seres humanos, porque esa es la gasolina a movernos. So I need you to learn about all of the possible motivations of human beings, because this is the gasoline that moves us. Y necesito que ustedes aprenden cómo este se aplica a la educación completo. And I need you to understand how this applies to complete education. Ahora, si ustedes están estudiando inglés y español conmigo, right now, if you're studying English or Spanish with me, no se engañe que eso es un gasto de tiempo. Don't deceive yourselves that this is a waste of time. Estoy enseñándoles inglés y español en ese mismo momento. I am teaching you English and Spanish in this very moment. ¿Cómo? How? Porque digo algo en español, because I say something in Spanish, y después lo digo en inglés. And afterwards, I say it in English. Y estoy diciendo cosas que en verdad quiero comunicar a ustedes. And I'm saying things that I really want to communicate to you. Entonces, si están prestando atención, therefore, if you are paying attention, y no importa su nivel de inglés o español, and it doesn't matter your level of English or Spanish, si estás en el puro principio, if you're in the very beginning, y me escuchas, and you listen to me, repetir todo, repeat everything, en los dos idiomas, in the two languages, vas a adivinar cuáles son algunas de las palabras en la otra idioma. You're going to start to figure out and guess what are some of the words in the other language. Aún si están en el puro principio. Even if you're in the very beginning. Y si estás en un nivel muy alto. And if you're in a really, really high level. Ustedes van a juzgar si todas mis traducciones son perfectos. You're going to judge if all of my translations are perfect. Aún yo, even me, si yo reviso este video después, if I watch this video later, yo voy a mejorar mi propio nivel de español. I'm going to improve my own level of Spanish. Porque yo voy a juzgar cómo he traducido todo. Because I am going to judge how I translated everything. Y si estás en un nivel entre medio, entre lo puro básico,
pero no tan avanzado como yo. And if you're in an intermediate level, not the most basic and not as advanced as me, tú vas a aprender nuevas palabras. You're going to learn new words escuchando a mis traducciones, listening to my translations. Especially, si te importa lo que estoy diciendo. If it matters to you what I'm saying. Si tú puedes valorarlo. If you can value it. Si no puedes valorar lo que estoy tratando de compartir con ustedes, if you can't value what I'm trying to share with you, tal vez vas a perder la atención mucho. Maybe you're going to lose your ability to pay attention a lot. Y ese también es un ejemplo que me ayuda. And this also is an example that helps me. Porque yo no quiero solamente presentar en mis clases lo que a mí me fascina. I don't want to, this also helps me as an example because I don't want to only present in my classes what fascinates me. A mí me fascina el cerebro y el proceso de aprendizaje. I am fascinated with the process of learning and the brain. Pero si ustedes encantan otras cosas, but if you all love other things, compártelos, share them, en una manera bilingüe, in a bilingual manner, en nuestras clases y grupos, in our classes and groups, para que todos, so that everyone, en sus niveles diferentes, in their different levels, pueden ganar algo, can gain something. Si hay una película favorito, if you have a favorite movie, compártelo con nosotros. Share it with us. Thank you, my dear friend Daniel, and my student Daniel. Gracias, mi querido amigo Daniel y estudiante Daniel. Porque ayer, después de la clase, because yesterday, after the class, él me mandó y les mandó al grupo de su clase. He sent to me and he sent to the group in his of his class como 5 canciones que él le fascina en inglés. About 5 songs that he loves in English. Y yo usé una de las canciones de Daniel en la práctica que mandé a mis estudiantes de inglés esta mañana. And I used one of the songs from Daniel in the practice that I sent to all of my students this morning. Yo no quiero ser el presentador para siempre de lo que a mí me fascina. I don't want to be the presenter forever of what fascinates me. Yo quiero que ustedes encuentran cosas en inglés que les fascinan y lo presenta al clase. I want you all to take things that fascinate you and I want you to present them to the class. Ese tiene un nombre formal en el campo de educación. This has a formal name in the field of education. Se llama project-based learning. Se llama aprendizaje basado en proyectos creativos de los estudiantes. Okay? This is called project-based learning, and the projects are creative projects of the students. Ahí vamos. That's where we're going. Y ahora voy a explicar por qué. Vamos a empezar con imitación de algunas canciones y cosas y vamos por project-based learning. We're starting with imitating some songs and we're moving towards project-based learning. Okay? ¿Y por qué? And why? Porque tenemos que encontrar lo que nos da energía para subir la montaña. We have to find what gives us energy to climb the mountain, de aprender otros idiomas, of learning other languages, porque es una montaña alta y difícil, because it's a tall and difficult mountain.
Así tenemos que tener mucha energía para subir esa montaña. We have to have a lot of energy to climb this mountain. Y vamos a ganar esa energía, and we're going to gain this energy en las motivaciones completos de seres humanos. And we're going to gain this energy in the complete motivation of human beings. Y el modelo más completo en la psicología de motivaciones de seres humanos es el modelo de Rice. And the most complete model of human motivations is the model of Rice. Bueno, usualmente Rice solamente tiene un R. Well, it's fine. Usually Rice only has one R. ¿Cómo se usa ese modelo? La Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos. This model usually only has one R, the way the CIA, the Central Intelligence Agency of the United States, uses it. But for my part, I think it's better to think of it in 5 parts. Por mi parte, yo creo que es mejor pensarlo en 5 partes. Con un doble R. But I think it's better to think of it in 5 parts with a double R. Porque ese no es algo completamente nuevo tampoco. Because this isn't something completely new either. Se relaciona con los tiempos antiguos para los griegos y los chinos. This relates to ancient times for the Greeks and even the Chinese. Los griegos y los chinos desarrollaron modelos de 5 energías por metáforas para los seres humanos. The Greeks and the Chinese developed models of metaphors for 5 energies motivating humans. Y para los griegos fueron llamados éter, fuego, aire, tierra y agua. And for the Greeks, they were called ether, fire, air, earth, and water. Y para los chinos cambiaron el aire para ser metal, and the Chinese changed the air to be metal. Y los chinos cambiaron el éter para ser madera, and the Chinese changed ether to be wood. Pero la idea es parecido en todo modo. But the idea is similar in every mode. Y con el modelo moderno de Rice, and with the modern model of Rice. Bueno, yo he dividido el R en 2 partes para hacer un doble R. So I have divided the R into 2 parts to be a double R. Y el R significa recompensas, and the R means rewards. Pero hay 2 tipos de recompensas. There are 2 kinds of rewards. Externos y internos. Okay, there are 2 kinds of rewards. External and internal. Los recompensas externos, the external rewards, son como reconocimiento y dinero o cosas. The external rewards are like recognition and money or stuff. Como un título de graduarse de la escuela médico y ser un título de doctor. Like getting a title for graduating medical school as a doctor. This is un recompensa de reconocimiento. This is a reward of recognition. Pero no solamente es para graduarse de la universidad o subir a un nivel muy alto. But it's not just for graduating from a university and getting to a very, very high level. Aún los bebés quieren esa recompensa. Even babies want
this reward. Ellos quieren sentir reconocidos. They want to be recognized. Ellos quieren llamar la atención. They want to get attention. Todos seres humanos necesitan atención de otros seres humanos. All humans need attention from other human beings para sentir conectado con los demás. To feel connected with other people. Entonces, reconocimiento de los demás o atención de los demás y dinero o cosas son recompensas externos. So, recognition or attention from other people and material rewards or money are basic external rewards. Y la recompensa interna es una sensación buena. And the internal reward is a good sensation. ¿Cómo nos hace sentir? How it makes us feel. Como aquí encima de donde estoy. Like here above where I'm sitting. Okay? Hay aire acondicionado. There's the air conditioning. Esa es una recompensa para mí también. This is a reward for me también. Que reinforza mi comportamiento de sentarme aquí, that reinforces my behavior of sitting here, porque es una buena sensación, because it's a good feeling. Entonces, este lo tengo en azul, como el agua. So this I have in blue, like the earth. This I have in blue, like the water. Porque las aguas son metáforas para las emociones. Because the water is a metaphor for emotions. Y sentir bien es un motivo. And to feel good is a motivation. Emotional. Okay? Y usé negro para la tierra de premios externos. And I used black for the earth for prizes and rewards that are external. So, entonces, esas son las recompensas de la letra R. These are the rewards of the letter R. Después tenemos I. Afterwards we have I. Eso significa identidad, entera, integrada, basado en sus ideales, su ideología. This I represents your identity, your whole identity, your entire identity, your integrated identity based on your ideals and your idealism. Entonces, como con Platón y los griegos, el sol en libro 6 de la República fue un símbolo del mundo de los ideales. So, in Plato's Republic, I believe it was book 6, the sun is a symbol of the ideal and the world of ideals. Entonces, usted naranjo o aranja. So I used orange, however you pronounce that. Hay dos maneras de decir este color en español. There are two ways to say this color in Spanish, y siempre me ha confundido. And it's always confused me. Entonces, después de este video voy a revisarlo más para mejorar mi español. So, after this video, I will review it more to improve my Spanish. Sin embargo, nevertheless, I, en el modelo en psicología de Rice, I, in the psychological model of Rice, significa la identidad, the identity. Y desarrollar una identidad estable y completo es una motivación para el ser humano. And to develop a complete, integrated, stable identity is a strong motivation for a human being. Es una de las motivaciones más fuertes. It's one of the motivations that are the strongest, especialmente en el largo plazo del individuo, especially in the long run of the individual. Si
podemos identificarnos como individuos disciplinados, eso nos ayuda un montón en nuestros trabajos y estudios. If we can identify ourselves as disciplined individuals, this helps us a lot in our work and our study. Y eso se conecta con muchas virtudes. And this connects with many virtues. Y lo más que podemos incluir virtudes en nuestra identidad, lo más fuerte que somos. And the more we can include virtues in our identity, the stronger we are. La más resistencia tenemos en contra del sufrimiento y desafíos y todo. The more resistance we have in front of suffering and challenge and everything. Después tenemos la letra C, que es para todo que nos estresa y nos amenaza, que sube el cortisol. Afterwards we have the letter C, that represents everything that stresses us and threatens us and raises our cortisol. Entonces, ese se relaciona con el antiguo metáfora de fuego. So this relates to the ancient metaphor of fire. Y el fuego nos prueba. The fire tests us. También el fuego de peligros llama la atención muy rápido y nos da motivaciones más rápidas. Also, the fire of dangers calls our attention more quickly and motivates us more quickly. Venden muchas noticias y periódicos y páginas de noticias con esa motivación. They sell a lot of newspapers and news websites with this motivation. Porque nos cuenta de todo lo malo en el mundo, siempre. Because they tell us about everything terrible and bad in the world. Always. Porque somos programados a evitar peligros. Because we're programmed to avoid dangers. Entonces, si alguien llama fuego, so if somebody shouts fire, eso nos motiva a prestar atención. This motivates us to pay attention. Y eso es como los periodistas de las noticias ganan la vida vendiendo temor del fuego. And usualmente. And this is how the reporters of the news earn their living. Telling us about dangers all the time. Y el último motivación aquí, el E, and the final motivation here in the letter E, significa el ego. Represents the ego. Bueno, el ego es más sensible a lo externo. The ego is more sensitive to the external. Y la identidad es más interno. And the identity is more inside. Entonces puse la corona aquí. So here I put the crown encima de la cabeza, over the head. Como un sentido de la nobleza. Like a feeling of nobility. De ser alta clase. To be high class. Los que nos hace sentir superior. That which makes us feel superior. Nos da la motivación del ego. Gives us the motivation of ego. Y el ego también quiere evitar lo que nos hace sentir inferior. And the ego wants to avoid what makes us feel inferior. El ego es muy sensible a comparaciones entre gente. The ego is very sensitive to comparisons between people. Y es una motivación básica de los seres humanos. It's a motivation basic for human beings. Y si quieres profundizarles en la historia antigua, and if you would like to go deeper in the ancient history, eso se relaciona con el elemento de aire. This relates to the element of air. ¿Por qué aire? Why air? Porque el elemento de aire
representa hablar y ser intelectual y tener sus ideas y presentación reconocido por la gente. Because air represents the intellect and speaking and having your ideas recognized by people. Y el aire representa honor. The air represents honor. Y tiene ese sentido de ser elevado. It has this feeling of being elevated. Esas son las motivaciones básicas de los seres humanos. These are the basic motivations for people. Y si queremos recordar cómo usar otro idioma, and if we want to remember how to use another language y ser capaz inventarlo en el juego de conversación natural, and if we want to be capable of inventing it in the game of natural conversation, tenemos que conectar al máximo. We have to connect to the maximum nuestro aprendizaje de inglés o español como segundo idioma, our learning of English or Spanish como otro idioma, con todas las motivaciones más fuertes de nosotros como seres humanos. We have to connect it with all of our motivations as human beings. Estos 4 o 5, these 4 or 5. 4 si quieres pensar en todo tipo de recompensa como una letra, interno y externo, o 5 si quieres pensar en los recompensas como sentimientos por dentro y reconocimiento y recompensa físico, material o económico de afuera. Bueno, esas motivaciones. So whether you want to think of motivations as 4 motivations, if you're thinking about all rewards together, whether they're emotional rewards inside or physical material rewards or money or recognition outside, or whether you want to think of them as 5 motivations. Tenemos que pensar en las motivaciones de los seres humanos y tenemos que conectarlo a nuestros proyectos de aprendizaje individuo. We have to think about the 5 human motivations and we have to connect them to our personal projects. Learning. Porque lo mejor que ustedes pueden conectar sus proyectos de aprendizaje a motivaciones naturales de seres humanos, lo más que ustedes van a aprender con sus proyectos. Because the more you can connect your projects, learning another language, with basic motivations of a human being, the more you're going to advance in learning another language. Y no puede ser solamente yo quien conozco esas motivaciones como maestro. It can't just be me who knows these motivations as a teacher. Porque yo no puedo presentar toda la información que ustedes necesitan para aprender a un alto nivel. Because I can't present all of the information that you need to reach a high level. Por 2 razones, for 2 reasons. Porque no tenemos suficiente tiempo junto como adultos. Tenemos muchas otras cosas para hacer. Because number 1, we don't have enough time together as adults because we have a lot of other things to do. Y número 2, porque si yo estuve presentando todo a ustedes, obviamente yo voy a presentar lo que a mí me motiva más. And the second reason is because if I'm presenting everything, I'm going to present to you what motivates me more. Y ese puede ser diferente a tus preferencias y tus gustos. And this can be different from your preferences and your tastes. Entonces yo tengo que llegar a ser más y más tu coach y menos tu presentador. So I have to become more and more your coach and less your presenter.
para que ustedes puedan presentar a mí lo que ustedes les llama la atención por motivaciones de seres humanos. So that you can present more to me what motivates you as human beings. Para que yo pueda ser como la persona escuchando temas y ustedes pueden llegar a ser las personas que hablan más. So that I can be the person who listens to you more and you can be the people who talk more. Bueno. Good. Ahora, el modelo filosófico de educación que cuadra con las motivaciones de los seres humanos. Now, good. The model of education that makes sense with the motivations of human beings. Primero, first, la motivación más sana, the healthiest motivation, que nos ayuda sobre el tiempo más largo, that helps us over the longest period of time, es el desarrollo de una identidad fuerte. The motivation that helps us over the longest period of time is the development of a strong identity. Entonces, nuestra educación tiene que ser transformadora. Our process, our education has to be transformative. Nuestro proceso tiene que cambiar quiénes somos. Our process has to change who we are. Tenemos que mirar cosas que son bellas y de alto valor para nosotros y cambiar en la imagen de lo que valoramos por su belleza y valor intrínseco. We have to change for the beauty and the value of things that we are looking at, that we want to be a part of ourselves, in the image of the things we admire. Por admiración, tenemos que convertirnos en lo que admiramos. For admiration, we have to convert ourselves into what we admire. Entonces, para el deportista, obviamente. So, for example, for the athlete, tal vez una futbolista admira a algunos de los mejores futbolistas en el mundo. Maybe a soccer athlete admires some of the greatest soccer athletes in the world. Genial. Great. Entonces, haga ejercicios, mejora para ser más como Messi en Argentina, por ejemplo. So great. Because through your admiration, do more exercises, get better, and become more like Messi in Argentina, for example. Por medio de admiración, podemos desarrollarnos y mejorar nuestras propias identidades. By means of admiration, we can transform ourselves more in the image of what we admire. Es muy espiritual también. This is very spiritual also. Porque gente en religiones siguiendo a un mensajero de Dios o Jesucristo o una profeta, religious people following a messenger of God or Jesus or a prophet, hagan prácticas para imitar más y ser más como su ejemplo admirado. People do exercises and change themselves to become more like an example they
This is espiritual para los seres humanos. This is spiritual for human beings. Y nos da identidad más fuerte. And this gives us identity that is stronger. Bueno, nuestra educación también debe ser hibridada. ¿Por qué híbrido o hibridada? En muchas diferentes maneras. Our education also has to be hybrid. Why hybrid or hybridized in many different manners? Porque en el fuego de la vida que prueba a todo. Because in the fire of life that tests everything, nadie tiene una monopolio en todo lo bueno. Nobody has a monopoly in everything that is good. Hay, por ejemplo, dos modelos muy famosos en educación en el mundo para los niños, Waldorf y Montessori. Nobody has a monopoly on everything that's good. There's two, for example, two famous models of education in the world for children, the Waldorf model and the Montessori model. Los dos son buenísimos. Both of them are fantastic. Pero en algunos aspectos, el modelo Waldorf es más fuerte. En otros aspectos, el modelo Montessori es más fuerte. But in some ways, the Waldorf model is stronger. And in other ways, the Montessori model is stronger. Entonces, tenemos que aprender de lo bueno de todo. So we have to learn from the good of everything. Y usar lo mejor de todo. And we have to use the best from everything. Debe ser rigurosa. It has to be rigorous. Rigorous. Como las mejores fábricas en el mundo. Like the best factories in the world. In China or Alemania. Like in China or Germany. Generando mucho. Generating a lot. O no vamos a recibir mucho reconocimiento ni mucha recompensa de plata. Or we're not going to receive a lot of recognition or a lot of money. Y en relación a aprender español y inglés, and in relation to learning English or Spanish, tenemos que usar exámenes reconocidos al nivel internacional. We have to use exams recognized on an international level, de como Duolingo, que ya tienen reconocimiento al frente de las universidades, like Duolingo, that now has recognition in front of universities en los Estados Unidos, in the United States, o centros que tienen pruebas con certificados internacionales de entre A1 y C1 en inglés o en español, or we have to use centers with tests that are recognized internationally for your language level in between A1 and C1. Debe ser rigurosa. It has to be rigorous. También tiene que ser intelectual. It also has to be intellectual. Tenemos que profundizar nuestra capacidad, hablar de todo lo que estamos aprendiendo. We have to develop our ability to talk about everything we're learning. No solamente pasar exámenes, not just pass exams. Es rigurosa a solamente pasar exámenes. It's rigorous to just pass exams, pero no es en verdad muy intelectual. But it's not, in truth, very intellectual. There is a hierarchy. Hay una jerarquía. In education, en educación, que se llama Bloom's taxonomy. That's called Bloom's taxonomy.
Y en las examinaciones, in the exams, we get to a level usually, llegamos a un nivel usualmente donde podemos aplicar, where we can apply lo que hemos aprendido. We can apply what we have learned a situaciones nuevas, to new situations. No solamente repetir, not just repeat. Porque repetir es muy bajo en ese pirámide. Not just to repeat, because just repeating is very low in this pyramid. Pero podemos aplicarlo en los exámenes. But we can apply it in those exams. Pero para ser muy intelectual, but to be really intellectual, también tenemos que llegar a un nivel creativa. We also have to get to a creative level. Y los exámenes de Duolingo o de idiomas internacionales usualmente no prueban muy bien la nivel más intelectual creativa. And the exams like Duolingo or the A1 to C1 levels usually do not test us on a highly creative level. Entonces tenemos que desarrollar nuestras capacidades intelectuales para ser muy creativas. So we have to develop our intellectual levels to be very creative. O no podemos generar contenido, or we can't generate content, como estoy generando contenido con este video, like I'm generating content with this video. Y ese es el mercado del mundo hoy en día, a ser muy creativa, no simplemente repetir o aplicar. And this is the market of these days, is to be very creative, not just to repeat or apply. Okay? Y al fin tiene que ser vigoroso. Tenemos que sentir bien haciéndolo y tener mucha energía en lo que estamos haciendo. And finally, we also have to be vigorous. And we have to really have a lot of emotional motivation in what we're doing, so that we can really be passionate about it. Porque si no tenemos pasión para hacerlo, vamos a quedar sin gasolina, sin motivación también. We're going to be without a gas, we're going to be without motivation also. Entonces, nuestra educación tiene que ser transformadora, hibridada, rigurosa, intelectual y vigorosa. Our education has to be transformative, hybrid, rigorous, intellectual, and vigorous. Y aplicando este conocimiento, and so applying this knowledge al proceso de aprender idiomas. So applying this to the process of learning other languages, we are going to look for the elements of CAR. Vamos a buscar los elementos de CAR. C-A-R. C-A-R. Contenido personalizado. Como mi amigo Daniel, que me mandó canciones que a él le gusta. Content that's personalized, like my friend Daniel, who sent me songs that he likes para practicar más inglés, to practice more English. Actividades personalizadas. Activities personalized. Como Duolingo es a su propio nivel de inglés. No es igual para cada persona en la clase. Like Duolingo is practiced at your personalized level, not for everybody in the class. O un juego que te gusta dentro de la clase. Ayer por la noche los estudiantes me dijo cuál juego quería jugar. Last night in the class, the students told me which game they wanted to play. Y relaciones personalizadas. And relationships personalized. Y ese es donde yo creo que los latinos tienen una capacidad muy alta si lo usan para aprender otros idiomas. And this is where I think that Latinos have a really strong capacity to learn other languages if they activate it and use it. Porque la cultura latina se enfoca mucho en amistades de largo plazo, because the Latino culture really focuses on long-term friendships. Y necesitamos desarrollar relaciones con otros seres humanos usando un idioma para motivarnos y ponerlo en verdad en el cerebro. And we have to develop relationships with other people who speak a language to motivate ourselves and put it in our mind long term. Eso es todo. Ese es el plan. Esa es la mapa.
Y voy a terminar aquí y ojalá que me sigan para más.